Evacuation of Indian citizens stranded abroad to begin from May 7 in a phased manner even as COVID-19 cases surge past 46,433, a record jump of 3,900 cases in the last 24 hours. Residents from Mapsa's Ganeshpuri submit memorandum to police demanding action against the culprits involved in theft cases after area sees 8 theft cases over a 4-month period. Police failed to crack even one. War with Churchill on one side and Rohan Khavte and Vijay on the other still hot. Rohan alleges Churchill used fraudulent means to get into I-League, get grants from the government. Sudhin warns government that lax checking at borders could create problems, alleges people coming in through subterfuge. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The war between Churchill Alemao on one side and Rohan Khavte and Vijay Sardesai over Churchill Brothers Sports Club is still boiling. On Tuesday, Purvori MLA Rohan Khavte again alleged that Churchill Alemao has used fraudulent means to get into I-League and also to get grants from the government. Rohan also questioned how the government gave grants to Churchill Brothers when many its players are non-Goans. Churchill Brother is the only Goan team playing in the I-League. 2016 to 2021, the company does not have directors. There are directors which have been disqualified. Doन director आशिल्ले Maria Fatima Alemao आणि Valen Savio Sydney Alemao. दोगांकूय have been disqualified by ROC under section 164 subsection 2 between 1/11/2016 up to 31/10/2021. आणि Churchill Alemao जो आशिल्लो was a part to this. He has been deactivated due to non-filing of DIR 3 KYC. सो हातून तेन्ना डायरेक्टर ना, कंपनी सारकी ना, तूं तीच कंपनी एप्लाय करता, त्याच कंपनीक सरकार पयशे दिता, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुका कंपनी तर्फे दिवची पडटा, ऑडिटेड स्टेटमेंट दिवचे पडटा पयशे घेवपाक, खंयच्याय सरकाराचे 3-3 वर्सांचे बॅलन्स शीट्स मागतात, म्हणजे हांचे कांय मागना आसनात दिलां. आनी स्किमीक जेन्ना क्रायटेरियाज आसात, बाबा 75% गोवन ओरिजीन जाय, फुटबॉलाचे सगळे स्किम्स घाल्ले आसात, ते तुमी बायपास करतात. थंय ब्रुनो कुतिनो एक सायडीक SCGच्या मिटिंगेन बोवाळ मारतात, ताका सायडीकूच दवरतात, ताचें कान आयकून घेना. हेवटेन GFDCन ब्रह्मानंद शेणकोळकार नागवेकार तो दुसरो संजीव नागवेकार बोवाळ मारतात, ताजेय तुमी आयकून घेनात. आनी हेवटेन ग्रांट दिता GFDC विथ दे आर नॉट सपोज टू शोईंग दॅट इट्स अ टाय अप विथ चर्चिल. वी आर नॉट अगेन्स्ट फुटबॉल. आय एम नॉट अगेन्स्ट द स्कीम ऑल्सो, बट द स्कीम कॅनॉट बी मिसयूज्ड बाय पीपल इन दीस फॉर्म. कसल्यो भानगड्यो करून अर्थूच ना. ताच्या खातीर इमिजिएटली कारवाई करपाची गरज आसा आनी एक्शन घेवपाची गरज आसा. जे 1 कोटी वयर म्हणजे 70 ऑलमोस्ट 1.4 crores जे GFDCन दिल्या, 7 कोटी जे सरकारान दिल्या टू चर्चिल ब्रदर्स, टोटल ऑलमोस्ट 9 crores of rupees. आय थिंक ऑल दॅट मनी नीड्स टू बी रिकवर्ड. फर्दर मनी दिवपाचें सोडून दी, ते दिवपाचें चिंतूंक सुद्दां जायना. बट चीफ सेक्रेटरीन कोणे कोणे कनायवन्स केला, कित्याक एक सादी सरकारी फायल फुडें वतली जाल्यार यू नीड टू मीट अप विथ एवरी पॅरामिटर. इट्स अ टोटल कॉन्स्पिरन्सी एंड कनायवन्स वेर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. कित्याक जी कंपनी जेन्ना वॅलिडूच ना, वेन देर इज नो कंपनी एक्झिस्टिंग, हाऊ इज द मनी बींग पेड. पयल्या वर्सा तूं पे करता जेन्ना ती टीम इज रिमींग रेलिगेटेड, नो परफॉर्मन्स, क्रायटेरिया मीट अप जायना, पेपर्स तुमी मॅनेज सुद्दां करूंक पावना, आनी फुडल्या वर्साचे पयशे सरकार दिता. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शन तांचे भितर मिटिंगेन येता, ते दोज आर नॉट बींग कन्सिडर्ड. हाऊ इज इट पॉसिबल? And 9 crores today is a big amount. कंप्लेन फायल करतलेच, 100% करतले. पूण म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान आज समज सरकार इतलो क्लियर आसा जाल्यार सरकारान कोणें ऑस्टेरिटी मेजर्स केल्या जाल्यार फुडले पयशे दिवपाचे पयले बंद करपा जाय. ते दिवंक सोदता जाल्यार आनी हें इन्वेस्टिगेट करपा जाय आनी इमिजिएटली एक्शनूय घेवपा जाय. जे पेपर्स जाय ते सगळे लेटराच्या माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टराक दितलोच. पूण ते दिता आसतना लिगल फॉर्म कितें घेवचें पडटा, म्हाका दिसता CM मारून घेवपा जाय टू एक्ट अपॉन दीस इशू. सो गोंयकार भुरग्यांक प्रमोट करपाक तूं समज पयशे घेता जाल्यार 35% वयर तुजे गोंयकार ना आनी सगळे बाकीचे भायले जाल्यार गोंयकारांची ग्रांट कित्याक घेता? एंड ऑफ द डे दीस इज टॅक्स पेयर्स मनी विच इज टू बी यूज्ड फॉर आवर गोवा स्टेट फॉर मच बेटर वेलफेअर देन चर्चिल्स वेलफेअर. आज चर्चिल 3 कोटी घेवन 9th पोझिशनार वता इन द इयर 2017-18. ताका त्या वर्सा तो पयशे घेता, तो आय लिगान पार्टिसिपेट जाता आनी आय लिगान 9th पोझिशन मेळटा आनी ही इज रिलिगेटेड, भायर उडयता ताका.
भायर उडयतकर somehow he again manages to get a backdoor entry and get himself placed in the I League. आता सरकार जेन्ना पयशे दिता जाल्यार चॅक करता काय ना हो प्रश्न पडटा. And here Churchill has used all fraudulent means to take money from the taxpayers' money from the Goa Exchequer to obtain the 7 crores which is obtaining by providing fake details. आणि हे करपी कोण? फेक डिटेल्स दिवन ताजे सगळे करपी ताजोच मनीस. आज ताजो एक पेड जनरल सेक्रेटरी आसा कोण लोपीस म्हणून, हू इज अ पेड सेक्रेटरी टू गोवा फुटबॉल असोसिएशन, एंड ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ GFDC. ते गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे आनी एक नाटक आसा, तें तुमकां सांगता हाऊ इज गेटिंग दी 70 lakhs. नाव एज फार एज दीस पर्टिक्युलर इज कन्सर्न, these 9 crores which is going to him to a company which does not exist has been one of the major frauds in this year which has been identified, and for which I think Churchill has to be booked immediately for fraudulently placing the papers. The whole money what is given to him should be recovered. There are no directors existing in a company. The company is defunct. Utilization certificate कांय दिवना, पैसे खंय वापरल्या ते दिवना. ताजो आज बँक अकाउंट चौकशी करपाची गरज आसा आनी चॅक करपाक जाय सेल्फ कितले चेक्स काडल्या काय म्हणून, सेल्फ पेमेंट कितले काडले ताजे प्रमाणे कळटलें की वॉट इज द एक्झॅक्ट स्टेटस ऑफ Churchill using the money for football or for his own benefit. Our video journalists Irshad Sheikh and Aniket Narvekar in Panaji for Goa 365. MGP Supremo Sudhin Dhavrikar was quite critical of the government handling of the borders. He alleged that there was lax checking happening at the borders and people were coming in through subterfuge. He warned that this could lead to problems for the state vis-a-vis COVID-19 infections. Here's more. Sudhin alleged that it has been informed that information by staff itself that Hera Fairy was going on the borders and people were being allowed after taking care of staff. Goa has been in lockdown for more than a month now and borders are closed. However, there have been allegations that people have been crossing borders and at many times quite bluntly, especially the VVIPs who have second homes in the state. खाण पाणी म्हणटा आमी ते जर भितर सरले जाल्यार गोंयभर परत हाकार जातलो आनी ताजे जी जबाबदारी आसा ती परत सरकाराचेर येतली. आनी त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करता, ह्या लोकांची अत्यंत आवश्यकता चडशे गोंयकारांक आसा, कारण ह्या दिसांनी गोंयचे लोक आपली घरां निवळ करता, घरां सारकी करता, वयले जे नळे आसा ते काडटा, त्या नंतर बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो दैनंदीन जिवनांतल्यो गोश्टी आसात त्यो ह्या म्हयन्यांत आमी करून घेता. त्या खातीरूच परत शेती मशागत आमी करता, कुळागरांतली मशागत करता. हे सगळे करपाक आज आमचे कडेन लेबर ना, तो लेबर आमी सगळो दुसरे स्टेटींतल्यान हाडून वापरता आनी त्या खातीर हे स्टॉप जावपाक जाय. आमी ताचे बरोबर हे काम करपाक आसा, हे हाची ताणें नोंद घेवची. अशें जावचें न्हय. म्हणजे हांव कोणाचेर एक्शन घे म्हणना, हांव इतलेंच म्हणटा की सर्वसामान्य कुटुंबातले मनीस जेन्ना आज गोंयांत येतले तेन्ना तांचेर अन्याय जावचो न्हय, योग्य असो न्याय तांकां दिवचो. तांकां घरां क्वॉरंटायन करचे, घरां क्वॉरंटायन करपाक ते तयार आसा जाल्यार नेगेटिव्ह जेन्ना आयल्या तेन्ना तांकां घरां क्वॉरंटायन करचे. म्हणजे आज आनी एक न्यूज म्हाका मेळ्ळ्या की गोंयांत तुमी ह्यो NOC घेवन येवचे पेक्षा एक काही सरकारी लोक सांगता म्हणून आयकल्या, स्पेशली पोलीस इज अलाविंग टू एंटर कार्स विदाउट प्रॉपर advice from the collector, without proper NOCs from the collector. तातूंत फाटल्यान कितें तरी चल्लां जाल्यार तें पळोवचें पडटलें. RTO आनी पोलीस हातूंत एकठांय आसा म्हणून आयकलें. चेकपोस्टां आनी रातच्यो गाडयो, मागीर त्यो टॅक्सी आसूं प्रायवेट आसूं, ह्यो घेवन लोक आरामशीर गोंयांत भितर सरपाक लागले. अशी एक न्यूज म्हाका थंयच्याच काही जे पळय काम करता लोक, हांव तांची नांवां सांगना, सरकारी अधिकारी अंडर जे लोक काम करतात त्यांनी ही मेसेज म्हाका दिल्या. ही नोंद घेवची. ही नोंद कितें हांव एक्शन घे म्हणना, कारण हाचो गैरफायदो सध्या लोक घेवपाक लागले. सरकारी अधिकाऱ्याच्या अंडर जे काही लोक आसा त्याचो गैरफायदो लोक घेवपाक लागला. ताजी हांव शिटकावणी इतलीच दिता की तातूंतल्यान कोणी जर कोवीड व्हायरस आशिल्लो मनीस जर गोंयांत पावलो आसत, परत जशें आज बेळगांव जालां, जशें आज दावणगिरीक जालां, जशें आज बेंगलोराक जालां, जशें आज धारावीक जालां, ते गोंयांत जावचें न्हय. Our reporter Krishna Naik in Ponda for Goa 365. What stops the government to give grants and support other sports association in the state?
Till date, government has not supported the Goa Boxing Association, neither given any grants, says the president of Goa Boxing Association and Purvari MLA Rohan Kaute on Tuesday. Rohan came down heavily on the sports minister and the government. Watch. I am the president of Goa Boxing Association. आम्ही बॉक्सराचो डायट समज धरलो म्हयन्याक एक 10 ते 15,000 रुपया पर बॉक्सर जाय पडटा. आज यश फट्टे सारकेलो इंटरनॅशनल स्कॉश प्लेयर आसा हू हॅज बीन डॉनिंग वर्ल्ड टायटल्स, ताका 1 रुपया सरकार सपोर्ट दिना. There are taekwondo, individual sports which are there, swimming is there. These are medal winning sports for every national game which has happened in the past. आता नॅशनल गेम जेन्ना गोवा करूंक सोदता तेन्ना गोंयान इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर 100 कोटी द बजेट इज ह्यूज फॉर नॅशनल गेम्स. ते जेन्ना करता तेन्ना आमकां प्लेयरूय तयार करपा जाय जातूंतल्यान वी आर एबल टू गेट मेडल्स. वी शूड हॅव अ फोकस ऑन हाऊ मेनी मेडल्स वी कॅन गेट, वीच स्पोर्ट्स, वीच आर द प्रॉमिसींग प्लेयर्स. आनी ते 100 मेडल सुद्दां टार्गेट करपाक 100 जाणांक आमी डायट दिवपाक लागले फक्त 15,000 रुपया म्हयन्याक, जाल्यार वर्साक नॅशनल गेम्साक उरले जाल्यार हांवें तांकां सांगिल्लें 1,80,000 रुपया तूं एकट्या प्लेयराचेर मोडटलो एक वर्साक डायट सगळे सप्लिमेंट्स दिवन. 100 प्लेयर सुद्दां धरले जाल्यार 1,80,00,000 जाता, फॉर वीच दॅट इन्वेस्टमेंट इज गिवींग यू 100 डिफरंट मेडल्स फॉर द स्टेट वीच इज ग्लोरी. मेडल सुद्दां मेळना आनी वी आर एबल टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, वी आर स्टील हॅपी. But we have 100 talents being showcased to the country which can create a career. रेल्वेजार मेळटा, आर्मीन मेळटा. आतां म्हजे इल्ले खुबशे भुरगे आर्मीनूय गेले हू गॉट सम मेडल्स. चान्स मेळटा. आज हे कितें करता, आज 3 कोटी काडून चर्चिल ब्रदर्स दिता. कितें येता चर्चिलाचें घर पळोवपाक? म्हणजे चर्चिलाक पोसपाक 3 कोटी जाय तुमकां आनी 9 कोटी दिवन जालें तुमचें, आनी तरी दिवंक सोदतात and without anything in place. I think I don't want to be repetitive, but it is very frustrating that the government does not seem to have any vision in terms of sports or in terms of any other thing. Our video journalist Irshad Sheikh in Panachi. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The evacuation of lakhs of Indian citizens stranded abroad because of the coronavirus-induced lockdown will begin from May 7 in a phased manner. Evacuation will be arranged by aircraft and naval ships. Meanwhile, the total number of cases surged past 46,433 on Tuesday morning, an increase of 195 deaths and a record jump of 3,900 cases in the last 24 hours. During the journey, all these passengers will have to go the protocols such as the health protocols issued by the Ministry of Health and the Ministry of Civil Aviation. All the passengers will have to download the Arogya Setu mobile application on arrival. Everyone would be medically screened. After scrutiny, they would be quarantined for 14 days either in a hospital or into an institutional quarantine on payment basis by the concerned state government. COVID tests would be done after 14 days and further action would be taken accordingly to the health protocols. On late Monday evening, Chief Minister Dr. Pramod Sawant welcomed the decision of the centre and said that Goa is also prepared to welcome our Goan brothers back and will work for it. Clinton D'Souza for Goa 365 in Panachi. Goa Medical College and Hospital began its OPD operations from Tuesday. GMC Dean Dr. Shivanand Bandekar said that special areas and guidelines are in place for patients and visitors to the OPD at GMC. Here's more. On Tuesday, when Goa 365 contacted GMC Dean Dr. Shivanand Bandekar over the OPD functioning at GMC, he said that OPD started functioning after necessary arrangements were put in place and around 300 plus patients were examined on the first day itself. Watch to what he has to say. College has started regular OPDs from today with proper social distancing, and the crowd has been kept in waiting areas, and accordingly the security has been trained to take 10 patients per call, and then they are distributed amongst the different OPDs. Almost all OPDs have started from today. A lot of patients were seen today because I think we have done a registration of almost 350 patients today, and in days to come people are not aware
So in days to come, I think they will increase. तुम्ही आता प्रत्येकाला त्यांना थर्मोमीटर बी लावून बसली चेक करून भितर धाडटात. All OPD entry points, there is a provision of antiseptic, that is sterilium, that we put on the hands, and we use a thermal gun. If somebody is found to be high in temperature, he is referred directly to flu OPD, and they are segregated from general public. Our video journalist Sham Chari in Panaji. Aam Aadmi Party has pulled up the state government for not reacting to the allegations on social media that one of its ministers is corrupt. However, a leading Margao-based lawyer is of the opinion that anybody can level allegations, but the police department should investigate them. Even though the allegations are made on social media, and that too by a foreign national, they certainly need to be investigated by the government to find out the truth. David Cleaver does not mention the name of the minister. ह्या दिसांनी आमी सोशल मिडिया तर पळयलें जाल्यार एक फॉरेनर डेविड क्लिवर म्हणून फेसबुकाचेर आनी सगळ्या सोशल मिडियाचेर घालता की एक मिनिस्टर गोंयचो करप्ट म्हणून, पुलीस डिपार्टमेंटाकूय करप्ट म्हणटा, मागीर एक पासपोर्ट ऑफिसराक करप्ट म्हणटा, आनी सगळे एक्युजेशन्स करीत आसा. आनी गोंय सरकार ओग्गी आसा, जाप काडना. हाजें म्हणणें कितें जालें म्हणल्यार तुमी गोंय सरकारान जो तो फॉरेनर सांगता तें तुमी मान्य करून घेतलें आनी हें सत्य आसा अशें जालें. हें कशें जातलें? हें तुमी एक्शन इमिजिएट घेया हाजेर, आनी तो मिनिस्टर नाल्यार कोण आसा ताका इन्वेस्टिगेशन करून इन्क्वायरी जावपा जाय हाजेर. Siddharth has a point, but then we will find everybody has a point of view. David Cleaver also has a point of view, and I would not say that every criticism there should be an FIR or the police should file cases against these people. I would say if there is some case to be made out, the police department must investigate whether the allegations made by David Cleaver are correct or not. He is accusing the politicians of collecting money from persons and constables to become constables and police inspectors. Now, this type of allegations are made by anybody and everybody, because at least for some time it appeared that as far as police, RTO personnel, that has been the way they were appointed. I don't find that the government should prosecute David, but they should certainly investigate into the functioning of the police department and maybe into the functioning of ministers also. But we also know that this is not going to happen. Our reporter Sandeep Twankar from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Bharatiya Janata Party's Margao Mandal has given a memorandum to PWD Division 6 asking it to take up hot mixing of Margao's roads on an urgent basis. The Mandal has alleged that the local MLA has purposely delayed the work for his selfish end. BJP's Margao Mandal says that work was sanctioned long back by the government, but Margao MLA Digambar Kamath delayed the work because he would not be able to break coconuts as there was a code of conduct in the force. Then watch. भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडल तर्फे आज आमी मेमोरंडम दिवपा आयले PWD वर्क डिविजन 6 मडगांवचे सगळे रोडाची दुर्दशा जाल्ली आसा, सगळे खड्डे पडिल्ले आसा, सिवरेजाचे जितलें काम केल्लें आसा ते सगळे अर्दकुटे जाल्ले आसा, पॅच वर्क जाल्लो आसा, लोकांक खूब त्रास जाता मडगांव. म्हणून आमचे कडेन खूब लोकांनी कंप्लेंट घेवन आयिल्ले, म्हणून ते आमी हें करपा खातीर आमी आज PWD कडेन आयिल्ले. सावयो म्हणटा इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताका मेळ्ळे आनी ही
आनी ताका आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी ताणें आमकां एश्युअर केलां की इमिजिएटली तो स्टेप घेतलो आनी मडगांवचे जितले रस्ते जे आमचे गोव्हर्मेंटान BJP सरकारान जितले सँक्शन केल्ले आसा ते इमिजिएटली तो पावसा पयलीं तो करतलो म्हणून. की मडगांवचो आमदार त्या वेळार कोड ऑफ कंडक्ट चालू आशिल्लो पंचायतीचो ताका लागून ताका नाल्ल फोडपाक मेळचो ना आनी ताका लागून तो तें काम आडावन मागीर फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो आनी तशें जालें. हे जे इंजिनियर्स आसात एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावं असिस्टंट इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर हांकां न्ही तो आपल्या पदाचो गैरवापर करून तांकां प्रेशरायज करता आनी आय डोंट नो कसलो भंय घालता म्हणून पूण समहाव तो तांकां प्रेशरायज करून ती आपले जे वेस्टेड इंट्रस्ट आसात ते तातूंत भितर तो पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता. आतां सुद्दां अशें जालें की हें कोमातलें सगळें जावन सुद्दां हें काम अजून कंप्लीट जायना आनी ताका लागून हे जे इंजिनियरांक हो जो प्रेशरायज करता तांकां पयलीं वॉर्न करचें तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची की तुमचें काम टायमार तुमी करात आनी तांकां सांगलां त्या वेळार प्रत्यक्ष मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिवन सुद्दां यू आर डिसओबेईंग द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स. Our reporter Sandeep Tuekar in Margaon. Theft cases are on the rise in Mapsa. On Tuesday, the residents from Mapsa's Ganeshpuri area submitted a memorandum to Mapsa police station demanding action against the culprits involved in these theft cases. They have pointed out that over the past 4 months, police have failed to solve a single case. Here's more. Ganeshpuri Mapsa residents met the DYSP Gajanan Prabhu Desai and PI Tushar Lotlikar over the issue of the 8 theft cases reported in Ganeshpuri residency over the last 4 months. Locals allege that not a single case has been detected yet. The residents have threatened to bring a huge crowd out in protest to the police station if the culprits are not punished. However, the DYSP has given assurance to look into this matter at the earliest watch. There have been 8 thefts, house thefts in the colony in the last period of around last 4 months. And still there is no trace or any leads to find the culprits. So people are feeling a sense of insecurity. लोकां भितर एक भय निर्माण जाला की आमी सुरक्षीत आसा काय कितें कोणाचेंय घर रातचें फोडूंक शकता. हातूंतली 2 ते 3 घरां ही जी आसा ही भर दिवसाची ड्युरींग द डे टायम एंड दॅट टू ऑन द मेन गणेशपुरी रोड हातूंत थेफ्ट जाल्ले आसा. सो वी फेल्ट की पुलीस जे आसा ते तितले अलर्ट ना ह्या बाबतींत कारण 4 म्हयने जाले तरी अजुनूय एकाय चोरयेचो लीड ना पुलिशेक म्हणून देर वॉज डिमांड फ्रॉम द रेसिडेंट्स टू द एसोसिएशन टू द लोकल कावन्सिलर की सगळ्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचचें. बट प्रेझेंटली बिकॉज ऑफ द लॉकडावन आणि कोरोना हाजेमुळे जे कितें रेस्ट्रिक्शन्स आसा वी सेड ओनली 5 people will go to the police station and speak to the officers and tell them to take up the matter very seriously. The local residents are demanding that we should approach the Home Minister of the state and brief him regarding the situation. But we have got trust in the local officers, police able officers asa Mapsa. So we wanted to discuss the situation with them and request them to take up the matter very seriously. आमचे कडेन डिस्कशन जालें. वी आर सॅटिस्फायड. तांणी सांगलां की नायट पेट्रोलिंग आहा तें कडक करतले येणाऱ्या दिसांनी आनी आमकां दिसता की फुडल्या कांय दिसांनी हातूंत कितें तरी इन्वेस्टिगेशनान प्रगती जातली. जे असले एलिमेंट्स आसात जे रातचे दे आर हॅविंग ए फ्री हँड तांचेर कितें तरी लगाम लागतली आनी रेसिडेंट्स जे आसा गणेशपुरी हावजींग बोर्डचे तांकां खंय तरी एक सेन्स ऑफ सेक्युरिटी हे येणाऱ्या दिसांनी दिसतले अशी आशा बाळगून आमी आमचे डिस्कशन्स तांचे बरोबर जे आहा ते केल्ले. Our reporter Sandeep Kamulkar for Goa 365 in Mapusa. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.